Today we'll see two quantities called electric quadrupole moment and parity. Quadrupole moment is a quantity which tells you whether your nucleus is spherical in shape or not. It tells you how the charge is distributed within the nucleus. The expression to evaluate quadrupole moment is quantum mechanically given by E times Q. Q is the quadrupole moment. E times Q is E times integral psi star 3z square minus r square times psi dv. So it's the expectation value of this term E times 3z square minus r square expectation value ആണ് expression. If my charge distribution is uniform and spherical in shape, then quadrupole moment is 0. So the conclusion that you can make from the fact that Q is 0 is nothing but your nucleus is spherical in shape. Okay. And if Q is not equal to 0, we understand that the charge distribution within the nucleus is not uniform and it's not spherical. And so the shape of your nucleus will slightly deviate from the spherical shape. It will be an ellipsoid. Okay. So this is the information you get from electric quadrupole moment. Okay. Now, parity is a quantity which tells you how your wave function behaves upon reflection of spatial coordinates about the origin. Okay, so if you have a coordinate system like this, and suppose this be your position vector, and about the origin, if you are just performing a spatial reflection, then the reflected vector will be, sorry for that, the reflected vector will be something like this. So this is your position vector r and this is your minus r. What happens to the wave function upon reflection about the origin? അത് കാണിക്കുന്ന quantity ആണ് parity. Okay. So when you reflect your position vector about the origin, what happens to the wave function or what happens to the coordinates? R becomes minus r. Then what does theta become? Theta is the angle between the vertical and the position vector r, isn't it? So now when you're reflecting, it becomes pi minus theta. And what happens to phi? Phi is nothing but the angle between the x direction. Let this be the x direction and the projection of r on the xy plane. Okay. ഈ ആംഗിൾ ആണ് phi. ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഈ പ്ലെയിനിലേക്ക് എടുക്കുക. So the projection will be something like this. Okay. അതും x ഡയറക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ phi. And what happens to phi? Phi becomes, sorry, it becomes pi plus phi. Becomes pi plus phi. Okay. So this is what happens under spatial reflection to r, theta and phi. Now, if your wave function is behaving like this, if psi of vector r is psi of minus vector r, then we say that this wave function has even parity. It's a symmetric wave function. It's a symmetric wave function. And when psi of r is minus psi of minus r, you say that the wave function is asymmetric, or you can say this is an even function and this is an odd function. അങ്ങനെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ?
we have learned even functions and odd functions. Cos is an even function, sine is an odd function. Okay. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ if psi of vector r is equal to psi of minus r, then your wave function is symmetric, and this is an anti-symmetric wave function. Okay. Now, how to understand അല്ലെങ്കിൽ how to evaluate the parity? Parity evaluate ചെയ്യുന്നത്, parity is related to L. Related to L. What is L? L എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is the different subshells in which you are placing the nucleons. അല്ലേ? And parity is found out by this expression. Parity pi is given by minus 1 raised to L, which implies parity is positive when L equal to 0, 2, 4, 6, etc. That is when L is even, parity is positive, and parity is negative when L is odd. That is 1, 3, 5, etc. Parity is negative. So, usually a nuclear state is represented like this. Nuclear states are represented as I pi, where I is the nuclear spin and pi is the parity, which is either plus or minus. So it is very common to see nuclear states like this: 0 plus, 1 minus, 2 plus, etc. Okay, so this just tells me that my total nuclear spin is 0, that is the total angular momentum of a nucleus is 0, and the parity is positive. Here I have the total nuclear spin to be 1 and a negative parity state. So generally നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഇലക്ട്രോൺ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നമ്മൾ 1s 2s 2p എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേരിടുന്നത്, അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയർ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ പൊതുവെ പേരിടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഐ പൈ, ഐ വിത്ത് എ സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് പൈ. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ സ്പിൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, ഇലക്ട്രിക് ക്വാഡ്രുപോൾ മൊമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, അതുപോലെ തന്നെ പാരിറ്റി എന്താണെന്നും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ സ്റ്റേറ്റ്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സുകളെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോൺസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെയാണ് പല എനർജി ലെവലിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം പഠിച്ചിട്ടാണ്. ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് ദി സിംപ്ലസ്റ്റ് ആറ്റം അവൈലബിൾ, ആൻഡ് സ്റ്റഡിയിങ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം we could understand the different possible energy levels of an electron. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കാനും, അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയോൺസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് എനർജി ലെവൽസ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മളിവിടെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ന്യൂക്ലിയോൺ മാത്രമുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് എടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സുകളെ പറ്റിയിട്ടോ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറഞ്ഞത് ഒരു 2 ന്യൂക്ലിയോൺ എങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റം, ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സുകളെ പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂട്രോൺ ആണ്. ഡ്യൂട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1h2, അതിലൊരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ന്യൂട്രോണും അടങ്ങുന്ന
ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഡ്യൂട്രോൺ. അപ്പോൾ ഡ്യൂട്രോൺ ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് പകരം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അറ്റോമിക് ഫിസിക്സിൽ 1H1 മതിയായിരുന്നു. ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൽ ന്യൂക്ലിയോൺസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂട്രോൺ ആണ്. ഓക്കെ, വി വിൽ സീ ദാറ്റ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചർ.